22 জুন 2016 সকাল 9:20 আগরতলাতে সরকার নার্সিং হোমে আমার সেকেন্ড বেবি বার্থ হয়। তো জন্ম হওয়ার পরই ডাক্তারবাবু এসে বললেন যে আপনার বেবির তো একটা প্রবলেম হয়েছে, বেবিকে তো এখন ইমার্জেন্সি আইসিইউতে শিফট করতে হবে। আমার বেবির মেনিঙ্গো মাইলোসেল নামে একটা প্রবলেম ছিল, সেটা সম্বন্ধে আমি বিশেষ কিছু জানিও না তখনকার সময়। তো আমরা চাইছিলাম যে আমার বেবি সুস্থ হোক, ভালো হোক, তার জন্য আইএলএস এর ট্রিটমেন্টটা করছিলাম। কিন্তু প্রথমবার 8 দিন থেকেছি ওইখানে, দ্বিতীয় দফায় আমরা আবার 8 দিন থেকেছি ওইখানে। কিন্তু 8 দিন 16 দিন থাকার পরেও দেখছি যে বেবির কোনো ইমপ্রুভ হচ্ছে না। তো তখন আমরা ইমার্জেন্সি সেখান থেকে বনসুই দিয়ে ছুটি নিয়ে নিই। ছুটি নিয়ে আমরা কলকাতায় চলে আসি। আসার সময় আমার এক বন্ধু আমাকে অ্যাডভাইস করলো, সেও কিছুদিন আগে বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে গিয়ে স্পাইনাল কর্ডের প্রবলেম হয়েছিল, সে এখানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হসপিটাল এখান থেকে ভালো হয়ে গেছে। তো সে আমাকে অ্যাডভাইস করলো তুমি ওইখানে যাও। এখানে আসার পর তো বললামই, স্যার যেভাবে আমাদের বলেছে, দেখেই বলেছে এটা কোনো ব্যাপার নেই, হাতে পায়ে সবকিছু উনি পুশ করে দেখেছেন, বলেছেন ঠিক আছে, তবে একটু ক্রিটিক্যাল কেন এটা বোধহয় ব্রাস্ট হয়ে গেছে। তখন একটু ভয় ছিল, ভয় মানে সাংঘাতিক ভয় ছিল, কি হবে কি হবে। তারপর স্যার তো বললো যে ঠিক আছে, কিছু ঘাবড়াবার কিছু নেই, এটা আমরা দেখছি, আশা করি ভালো হয়ে যাবে। তারপর অপারেশন হওয়ার পর স্যার এসে বলল খুব ভালো হয়েছে, ঘাবড়াবেন না। তারপর আমাদের একটা ভয় ছিল, এখন কি হবে কি হবে, এখন তো খুব ভালোই। Hi, I am Dr. Kaushik Shil, consultant pediatric neurosurgeon at R.N. Tagore Hospital, Mukundapur, Calcutta. This child was born at a neighboring state, that is Tripura, and he was born with an open spinal defect. This defect was not detected by any antenatal tests like ultrasonography, which were routinely done outside for any pregnancy. After the child was born, along with the parents, the doctors there were also perplexed how to treat this small child with an open spinal defect which was leaking spinal fluid. The baby was admitted into a local hospital where the doctors began the treatment but did not know exactly what to do, whether to subject the baby to surgery or to treat him with medicines and all. So valuable 15 days was passed and the baby was then referred to us. When I saw the baby, I found the baby was very small for death and with a large spinal defect compared to his age, which was partly infected. Now this baby urgently requires an operation for closing the spinal defect. But I could not do the operation unless the local site was free from infection and also the baby is stable from the anesthetic point of view and from the pediatric point of view. So I constituted a multidisciplinary team consisting of the pediatrician, the pediatric intensivist, and also the pediatric anesthesiologist, so as to evaluate the baby and start the treatment right now. The baby was admitted to the pediatric neonatal ICU unit at R.N. Tagore Hospital. The anesthesia part in this small newborn baby is technically challenging. Number one, because to maintain temperature control in this small newborn is a uphill task, and number two, blood loss can lead to any disaster during the surgery. It was managed beautifully by our pediatric anesthesiologist team, led by Dr. Vikash. In other parts, the surgical part went on smoothly. We did a microsurgery lasting for 3 to 4 hours, and we were successful in saving all the delicate nerves while putting the spinal cord back to its position. The leg movement got much better, and the urinary and the bladder control also was restored. There is another risk of this kind of Spina Bifida defect, that some babies may develop hydrocephalus, that is water in the head, but fortunately this baby did not develop anything, and now 4 months down the line he is a completely healthy baby, as well as any other baby as compared to his age. ডাক্তারবাবুকে বলবো, উনি যেভাবে আমাকে সাহায্য করেছেন
যেভাবে সহযোগিতা করেছেন খুব ভালো, খুব ভালোভাবে করেছেন। আর হসপিটালটা সম্বন্ধে আমি আগেও শুনেছিলাম ভালো, যেরকম শুনেছি তাতে হয়তো একটু বেশি আমি পেয়েছি।